ഓ അങ്ങനെ. അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു. നല്ല പാട്ട്. അതാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ എനിക്ക് ഗേൾസ് ഫാൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുക. നെയ്മറുടെ പേക്കൊക്കെ ആരോ ഓപ്പൺ ചെയ്യല്ലേ? അല്ലടാ, നെയ്മറിന്റെ പേക്ക് എത്ര വന്നുകൂണു. അപ്പൊ എപ്പോഴും കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതോ ഇത് ഒന്ന് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ. അത് ഓൾ പ്ലെയർ എല്ലാവർക്കും ഈ മറ്റേ കട്ടിൻ സൈഡേക്കാരും വേണ്ടി വരും അല്ലേ? ആ, അതില് റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു. അല്ല ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റലി എടുക്കും. ഏയ് അടക്കം ഭ്രാന്താ. തൊട്ട് നോക്കണ കൂടിയില്ല. അയാളെ കൽപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യണാടാ. അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റീച്ച് കിട്ടിയാലല്ലോ അയാൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മറ്റേ വിളിക്കുള്ളൂ. പറയണ്ട്. അല്ല, അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ റീൽസ് ഒക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ? അതുകൊണ്ടാണ്. ടോണ്ട് കാളുമില്ലേ? ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിക്കുക. എല്ലാ കളിയും ജയിച്ചു ഞങ്ങൾ. പ്രോ ആയിട്ടൊന്നല്ല ബെൻബണേ, അതൊരു മാജിക് ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ? ഗ്രൂട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് വരുന്ന ആദ്യം, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഗ്രൂട്ട് പോയി. ഹായ് R7 വെൽക്കം. ഇന്നലെ കളിച്ചിട്ടില്ല, മിഞ്ഞാന്ന് കളിച്ചിട്ടില്ല. വെറുതെ കാടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല. വേൾഡ് കപ്പിന്റെ കാർഡുകൾ കളിച്ചെടുക്കണ്ടോ ഇക? അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, കളി കയറി.
कैन यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश? हाँ, हिंदी में बात कर सकता हूँ. आप किधर का है? कैसे हैं आप? Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy at the end of 90 minutes? And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Efootball Well, here is the multifaceted Christian Panucci, looking the very epitome of game intellect, never short on nous. I like the fact that he's quite old-fashioned, and that's a compliment. And it makes it all the more amazing, of course, that he is one of Italy's most prolific goal-scoring defenders. Yeah, and he's not the type to constantly go bombing forward, but he knew when it was best to overlap, and when he did, he always made it count. Vieri, not the most convincing of passes. There's the crossfield ball. Romero, Medina, and Fernandez. Now, can they get him away? He's got away, and the shot! Quality ball. And he's been shifted off it. Oh, that is a good ball to find him. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, he's going to be disappointed with that. Nicely weighted ball. McAllister. Oh, good read. He read that really well and stopped it. So, Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Always Massaro! And Italy score first. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. They have what they wanted, the first breakthrough. That has really stirred things up, and if they carry on like this, things might even get louder here. That is great defending, so alert. If they want to counter, they could do with more speed. Messi. Oh, and here's Lautaro Martinez. Maldini can clear it away. This is the time you need that pace. Otamendi. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. It's a throw-in. ചെറിയൊരു ടീമിനായിട്ട് വന്നിട്ട് അവൻ വിട്ടു. ഓ, നമ്മളെ ഒലത്തുക. ഇപ്പൊ അതിന് റിലീസായിട്ടില്ല, കുറെ ടൈം എടുക്കില്ല. And that's really well manoeuvred. Paredes. Now it's Martinez. Oh, നല്ല പാസ്. McAllister. നല്ല പാസ്. And that is well cleared. Throw in. This is a promising build-up. He's in a great position here. He's having a shot! And that is doing no harm at all. Winning ISO. And that has put paid to that. Half an hour played now. Ambrosini. Messi. Paredes. And it's Messi. And he's running through. Bonucci does really well to win the ball there. So what can they make of this?
too much on it, and that is an easy claim for the keeper. McAllister looking for a runner. That is ended up in no man's land. That's a pretty loose pass. Paz. Someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Italy are one up and looking surprisingly comfortable. Nice interception, his positioning was spot on. Romero. Otamendi. Oh, that pass isn't the best. Vieri. Chance for a shot! Oh, Vieri. That's alert and sharp and very well played. Hey. Hernandez. A lot of space here, a real opportunity. And that pass just didn't quite work. And he's only too happy to take that back. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Medina. Well read, and the danger is averted. Ambrosini. Now that's well seen too. And that brings the first half to a close. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. So your views on the first half? Italy really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. ചെറിയ മാനേജർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പവർ കിട്ടില്ലേ? ചെറിയ മാനേജറാണ്. ആ ഫസ്റ്റ് വിട്ടിട മാനേജറാണ്. So off we go again. Italy leading courtesy of the game's only goal. Now that looks a good ball through. Nesta gets it clear. Bayern Lamochi, hi bro. എവിടേക്ക് ബോർഡ് മെൻബോൺ അടക്കടക്ക്. Some are shouting for a corner, but the referee says goal kick. Medina cuts it out. Fernandez. Romero. Otamendi. Lovely pass, but can he get there? Well, it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, that looks a cracking ball. And he's cleared it back out. Italy clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Now it's McAllister. Ambrosini. And here's Totti. Team still separated by the game's only goal. And he was quick to react. Well, there's the clearance. And it's Ambrosini. Tries a shot! Goal! And that takes him up to double figures. The first significant goal-scoring landmark. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Italy are doing very nicely, thank you. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. He's found a way through. Looking for the run. They've won a corner. Italy with the corner, they're first. Martinez claims comfortably. And now a sudden chance to counter. No, he wasn't going to let him past. Romero spots it and intercepts.
The message is clear. None shall pass. വരികയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഒരു കളിയൊക്കെ അത് കളിച്ചാൽ പിന്നെ കളിക്കടാ, ജയിച്ചാൽ കളിക്കാം. Looking to play him in. It's played through for him. That's a good... Takes a shot! Well, he got rid because he was under pressure. Vieri. It's Vieri! It's Vieri! Brazil, Neymar. Brazil. ധാര കയറ്റോ എടാ, അയാള് ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയാൾ പണ്ടൊരു ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നല്ലോ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ജർമ്മനിക്ക് കഷ്ടപ്പാടാട്ടോ, നേരെ മറ്റേ ഫ്രാൻസിന്റെ തൊള്ളയൊക്കെ പോണ്. ഫ്രാൻസിനെ അട്ടിമറിക്കണം, എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സുഖമായി ഇല്ലേ. ജർമ്മനി പേടിക്കണമെന്നോ? അവരൊക്കെ അവരാരെ വന്നാലും ഫൈനലിലേ വരുള്ളൂ, അല്ല വരില്ല. പിന്നെ ഓല സെമിയിലെ ക്വാർട്ടറിലെ സ്പെയിനും വരും. സംഭവം നമ്മൾ അന്നേ സൂക്ഷിക്കേണ്ടായിരുന്നു. സ്പെയിനിനെ നാഷണൽ ലീഗില് പോർച്ചുഗൽ പൊട്ടിച്ച പോലെ ടീമില്ല എന്നുള്ളതില്. ടീമൊക്കെ ഉണ്ടോ, പക്ഷെ ഓല എന്താ കളിശൈലി പ്രശ്നമാണോ അല്ലേ. ചിലപ്പോ കളിശൈലി ഓല ഓരോരുത്തർക്ക് അനുസരിച്ച കളിയാണെങ്കിലോ അല്ലേ. Oh, this looks sharp. Italy perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Gonzalez. Accurate pass. And no, that was never going to make it. And they've got rid. Oh. Into the last quarter of an hour. Argentina seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That central route forward. ബഹദൂർ സിനിമ നടൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു ഇതില് ബഹദൂർ പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ ഒരു സിനിമ. സോറി, ഞാൻ റമീസ്റോനോട് ചോദിച്ചോണ്ട്. ബഹദൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് പറയുന്നത്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ വലിയ സ്ഥലമാണ്, നല്ല വലിയ സ്ഥലമാണോ, വലിയ ഒരുപാട്. Italy have the chance to go the other way. Gattuso. No. He's trying his best to... Oh, what has happened here? Now there's a fine ball. And that was very necessary. Bit of an appeal, but nothing doing. Nesta plays it long. Italy have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. Well timed, excellent interception. Just 5 minutes remaining now. ഒരു ഗോൾ അടിച്ചാൽ പിന്നെ അവനെ സൂക്ഷിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സമ്മതിക്കരുത്. ഓ അങ്ങനല്ലേ. Now it's Immobile.
Lisandro Martinez is fouled. Senesi. And it's McAllister. Pirlo. Oh, that's well spotted. Gonzalez. Roberto. It's Bascio! Roberto Pascio. Well, the finish certainly didn't match the build-up. Well, you have to say how clever the pass was. It caught the defence off guard because of the disguise on it, and it makes it all the more disappointing that he didn't top it off with a finish. And that is it. The referee has seen enough. They needed to win, and they have won. It is a... സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് കളിച്ചതാവുന്നുണ്ട്. ഓ ട്രെയിൻ എവിടെ പോലത്തേണം. ഓ സ്റ്റേഷനില്ലേ, ഇനി സ്റ്റേഷൻ വേണ്ടേ? A moment to savour for all of us. Lined up on the start line, their eyes fixed on the prize. It is the ultimate calm before the inevitable storm. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So things are underway. There's a player below, Peter, that I admire on a professional and personal level, the one and only Raul. He's just out on his own for consistency. Indeed, and a terrific leader. Talent has to be backed up by hard work and tenacity, and he leads by... Goal! Spain! And it's Spain who take the lead. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Now it's Pedri. Brilliantly cut out. Ambrosini succumbs to the pressure. Guti. He won't be happy with that one. Massaro. That's destined for the flank. Dani Olmo finding himself in space. And that is well cleared. And they're back on the ball again. Picked out brilliantly. Gattuso. Oh, good spread. Guti kept his eye on it, and he's there. Pedri. Raul.
It's a searching pass. എന്തിന് കാശ്? Buffon claims comfortably. Yeah, they were looking for a counter-attack. And he cuts out the supply. Tries to play it through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Pedri. Now it's Oyarzabal. Neither of these two want to come off second best. That is good alertness. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Italy are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. പതാഞ്ജലിയോ? അതെന്ത് ഗെയിമാ? എന്ത് പതാ ആ ഓ കളി ജയിച്ചിട്ട് ഗെയിമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയി വരുമ്പോഴേ എന്ത് വാട്ടാപ്പറ്റ്. ഓ ഡിവിഷൻ 7 ഉള്ള പ്ലെയർ. അപ്പൊ ഡിവിഷൻ ഒന്നും കളിക്കണില്ല, വെറും കോയിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ. ഹായ് കണ്ണം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഏ ആ ആർക്ക് ആർക്ക്? മറ്റേ തൊപ്പിയാൾക്കല്ലേ, സ്പീഡിനല്ലേ? ഇവർക്ക് റൊമാരിയോ, റൊണാൾഡോ, നെയ്മർ, ബാർസലോ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെറിയ ടീമുകള്. മുന്നൂറ് പോയിന്ന് ആരെ കിട്ടി? നെയ്മറിനെ. പിന്നെ അത് ഓരോ സമയത്താണ് കണ്ണം ബ്രോ. Well, it is only day one, but already there is a palpable sense of obligation right from the start. These teams know they cannot falter. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself.
So it's away we go then. Well, Peter, when you've got a striker like Romario in your team, you're always going to be in with a chance. Oh, there's no one quite like him. Yeah, a bit of a revolutionary. He was one of the first strikers to venture outside the penalty area, dropping deep, linking up the play. They all do it now. I guess he was the trailblazer. Oh, what has happened here? Oh, he's going to be disappointed with that. Totti. And he's made sure that's not getting through. Hazalo can place it forward. Neither of these two want to come off second best. And he's intervened well there. And it's Totti. Ambrosini. Cafu calmly anticipates. Danilo. Ronaldinho. Tries to pass it through. Bruno Guimaraes. That's going in strongly. Neymar has been caught there. It's a foul. നെയ്മറിനെ ഫൗൾ ചെയ്തിട്ട് കൂടിയില്ല, അവന്റെ കാൽമ തട്ടി വീണിട്ടേ. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ആളെ മാറ്റേ ഇത് വെച്ചിന്ന്, എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് കൂടെ മാറ്റും. പരിക്ക് പറ്റിയ നെയ്മറാണ്, അപ്പൊ അനങ്ങിയ ഉപയോഗിക്കാറ് അല്ലേ? Has been booked just to confirm for that earlier incident. Yeah, and the ref told him it was coming, and he still failed to heed the warning. Played in. Good read, needed to be. Totti. And smartly reclaimed. He's through here. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. Totti. Oh, it's come loose. And he's well positioned here. Oh, good climb! Goal, Italy! And Italy score first. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Italy have their opener. It is a goal of real significance. Well, that's got this place bouncing. Just listen to the noise all around us. Now they have all of this positive energy to feed off. Great vision. He can run onto that. And he's Vieri! Oh. Big relief, it just needed better contact. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Cafu is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And he's been shifted off it. Bruno Guimaraes. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Well, it's not the best when it comes to decision-making. OK, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And he's had it nicked away. And this is Ronaldinho. It's Ronaldinho! Oh, അവിടുന്ന് വിളിച്ചു. രണ്ടാളെ റൊണാൾഡീനോ അവൻ. An absolute peach. They have done it. They have their equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Unstoppable. Just how do they contain him? Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Looking for the run. Vieri! And that is wildly off target. Italy really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Knocks it into space. Ferdinand. Joao Pedro. And it's Guimaraes. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Oh, shooting chance!
Goal! Italy! And they've got their lead back. Last One കണ്ടില്ലേ sweeping എടുത്തിട്ടൊക്കെ move ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Well, this is what we've been waiting for. Ronaldinho. Well, now here's a good... It's Ronaldinho! എടാ ഇയാൾക്ക് നല്ല ഫിസിക്കില്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ വെട്ടിച്ച് പോകണ്ട. ഇയാൾക്ക് എന്താ അതായത് നമ്മളെ ഇയാളെ മേത്ത് ചവിട്ടി നിന്നാലും ഇയാൾ അതിന് വെട്ടിച്ചു പോകണ്ട. അപ്പൊ ഫിസിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ. അല്ലടാ ഈ റൊണാൾഡീനോ. Ambrosini. Passes coming off in quick succession here. Bruno Guimaraes. And it's Ronaldinho. പോയി. That is lovely. അതെ. Referee has just said play on. Massaro. പേര് എടുത്തോ ഏതാ? Can he get on the end of this? No luck with that dink over the top. രാസലീലെ. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Tries to play it through, and that is expertly dealt with. Bruno Guimaraes, Neymar. He's had a fair tumble under that challenge. And the whistle goes for half-time. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and they want a good start to the second half. Italy ahead by just the odd goal in three. It is 2-1 at the interval. And here is the first touch of the second half. Neymar is wide and looking to get onto this. And that is a little undercooked. Totti. He has found the way through. And this is Totti. Totti! They want to be quick to recover this. Looking for options for movement. He's having a shot! Oh, that was a half-decent effort. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. Mario. Oh, well measured. Buffon is there to clear. And this is Neymar. He is through here. Well read, and the danger is averted. And that is well cleared. He's got away. That's the keeper's ball. Vieri, not one to pass up the chance to run up the defence. He loves those duels. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. Face to face with his great rival. Panucci. Ball. That should be the goalkeepers. Now it's Neymar. And it's been played through. And he is deftly away. Can he finish? And that's a good finish. What remarkable powers of recovery. I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Oh, that's great movement from him. He and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach.
സത്യം Quite a game this. All കളിക്ക് square അറിയണവനക്ക് again. നല്ല സുഖമാണ് നല്ല I പവർ happily കാർഡാ watch കിട്ടും this every ചെയ്തിട്ട് week, Peter. This is And the shot! And the ball's come loose here. Here's a chance. Lacking in accuracy. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. ഏത് മനസ്സിലായില്ല അത് ഏതാ സ്വിച്ച് RB ഒന്നുണ്ട് RB Italy choosing to make the first change. Two fresh faces and both in the front line. It's a bold move. The manager's made his intentions pretty boy, clear. boy, He's going for this. Marcelo kept his eye on it and he's there. Ronaldinho ഓ will നല്ല not want പാസ് to lose out here. ഇപ്പൊ അവന്റെ ഒരു It's ബ്ലിസ് നെയ്മറിന്റെ ബ്ലിസ് And ഇല്ലാത്ത he was ഭാഗ്യം there to get a vital touch. Oh, he's really looking like he's on the very top of his game here. Looking to play him in. That is ended up in no man's land. Bruno Guimaraes. Challenge just ബെൻബോണ ഏതാ കളിക്കണേ inside. Now that looks a decent ഇപ്പൊ ball. ജംബോ പോയിന് കളിച്ചില്ല Well, what about it? Italy certainly weren't expecting this. Roberto Baggio. Italy have a free kick. And the referee has shown him a yellow card. It's just beyond his reach. Oh, that's wonderful alertness. Romario, who is rarely short on confidence, threads one in. And here's Immobile. Look at the space here. Header! Goal, Italy! And they get themselves in front! It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Italy have their lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. João Pedro. And this is Romario. Well, he got rid because he was under pressure. Looking for a runner. ആര് Great പത്താ നമ്പർ glance of the keeper. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And he's cleared it out of harm's way. റമീസ് ലേറ്റ് ആയോ Moments now away from seeing this one out. Marquinhos. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. He's found a way through. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Gabriel. Bruno Guimaraes. കാനഡ ജയിച്ചു And here's Romario. 2 minutes to be added on. Oh, easy pickings there. And this is Neymar. Marcelo. Crosses it in. Time is desperately short now, but it is a corner. Desperate defending required here. Oh, good effort! And there goes their last chance. Italy have done it. The perfect outcome in this most pressured of games. Your final thoughts, Jim? Italy can be really happy with this. I saw it as one of these defining games for them, and they showed real character to get the job done. A big statement for anyone. എന്റെ മെസ്സി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോനെ എന്റെ ടീം ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നാ ബ്രസീലിന് കിട്ടിയപ്പോ ഒന്ന് പൊലിവായിട്ട് വന്നിക്കാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല എല്ലാ പുതിയ കളിക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്
പക്ഷെ ഡിവിഷൻ 3 എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴും, അതാ വിറ്റ്. നെയ്മർ ബ്രസീല്. ബ്രസീല് ബ്രസീല്. എന്നിട്ട് ബെൻബണ് മറ്റേ കളി കളിച്ചോ? മൂവായിരം കോയിനായിക്കണം. വട്ട് ഡു വട്ട്. എന്താ കരയണത്? ബ്രസീല്. നെയ്മർ അങ്ങോട്ട് വിടുന്നു. നെയ്മർ ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നു. അങ്ങനല്ല പാട്ട്. നെഞ്ഞായി. കളി തുടങ്ങി. അപ്പൊ കൽപ്പിച്ചൂട്ടി കാട്ടിയതായിരുന്നു അല്ലേ? അത്ര സ്പീഡായില്ലേ? ഇല്ലേ? പോരാ. അതാ പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് പോയില്ലേ? ആ സീസണാണ് റമീസ്രോ. ഇപ്പൊ വരെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഐ വിൽ കം ബാക്ക്.
കണമാരന് ബുമ്മാക്കി പറഞ്ഞാല് ഡിവിഷൻ കളിക്കുന്ന മിശ്രോ ഡിവിഷൻ കളിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നു. കുറെ കളിച്ചിട്ട് ഒരു കളി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. 1200 എത്രേ ഉള്ളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ബ്രോ ഉണ്ടോ? എന്തിനാണ് ബ്രോ ഒപ്പി ഗെയിമിങ്? ഫ്രണ്ട്ലിയോ ബ്രോ? ഞാന് മറ്റേ PS5 കളിക്കണത്. ബ്രോ മൊബൈലിലാണോ? ഏ ആ ഇതെന്തായാലും ഇതില്ലടോ. നിനക്ക് ആളെ കിട്ടണില്ലല്ലോ ആ ഡിവിഷനില്. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കളിച്ചാട്ട് പോയിട്ട്. മെൻബോണ് 2 താങ്ങിയല്ലോ അല്ലേ? അതിനെ താങ്ങിയല്ലോ. മെൻബോൺ എല്ലാം അടിച്ച്. ആ റമിസ്രോ ലൈവ് ഇട്ടോ? ഓ അപ്പൊ ഇന്ന് ലൈവില്ല. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അല്ലേ? ഇന്നത്തെ പാക്കിനെ പറ്റിയിട്ടില്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് മുടുന്നു.
എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഗെയിം മേടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ റായ്ക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫിക് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആരാ. പെൻബോണ സ്റ്റീമിനാടാ പ്രശ്നം, PS5-നില്ല. സ്റ്റീമിൽ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ലാഗും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. റെഡ്ഡാ അന്ന് നിങ്ങൾ കളി നിർത്തിയപ്പോഴാണ് ഓഫർ വന്നത്. ഇപ്പം അതേ പക്ഷേ റെമിത്രോ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ മേടിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോ അടുത്തൊന്നും ഉണ്ടാവൂല. ഇനിയിപ്പോ GTA 6 ഒക്കെ 2027 28 അല്ലേ വരിക അത്ര. അതാണതേ, പക്ഷെ അത് വഴുകൂലടാ. 26 അവസാനം 27 ഒക്കെ ആവും. ക്രിയേറ്റ് റൂം ബ്രോ, ഞാൻ കളിക്കണത് PC-യിലാണ് ബ്രോ. ബ്രോ ഏതിലാ കളിക്കണത്, മൊബൈലിലാണോ? So what a sight this is. Another edition of this proud competition, just seemingly bigger and better still. Faces, of course, have come and gone, but some things never change. Those first day feelings, new hopes, new expectations, and the belief that maybe, just maybe, this time it will be your turn. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Italy is the country of great defenders, Peter, and this fella, Alessandro Bastoni, looks very much in line to be its latest representative. I think being an Italian defender, we all know he's very much from the school of no nonsense. Black Mamba. I really like his technique, and again, he's one of these centre-backs or defenders who can get his head up and just pick out a wonderful pass 40, 50, 60 yards. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. അതാടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇന്നലെ വിചാരിച്ചത്. അവർ ടൂർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്പർ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പോലെ ആഡ് ചെയ്തോളൂ. Pablo Fornals.
Xavi Alonso was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He's not played the ball, that's a foul. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. Now there's a Zaccagni! It's loose now and they want to get it back. And a terrific save from the keeper. It's quite a show he's putting on here. This is record അതാണ് ഇക്കും മടി എഡിറ്റിംഗ് മടിയായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാത്തടൂ മടി മാറ്റം ഈച്ച കുറെ കാലം ഈച്ചൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഈച്ച കഥ വരും Yamal picks it up out wide. So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making... Towering header! Towering header. Powering header, not towering header. The trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Very good. Tuition 3 la tidollu. The first break. It's Bieri. Oh, ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ. And he has kept it out somehow. അത് നീ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ കളിച്ചിട്ടായിക്കാരം ഫൈവിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Italy have their second corner now. Nobody ഒന്നല്ല നല്ല കളിയാണ്. And it's played in. In once more. Ferran Torres. Oh, we expected better, and so did he. Looking here to chip it through. Oh, goal is super. Idara pale. Dundala kaali neetiyekku cheya headinu vayara. To turn down the challenge, is he? Ende ipakku ingotu message Quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കലുണ്ട് സംശയം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കലുണ്ട്. Oh, കളി super. He's done very well to get to that. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ഞാൻ മറ്റേ ഇതില് മറ്റേ 2-ാം തീയതി തോന്നുന്നു ഈ മാസം 2-ാം തീയതി ഞാനേ ആ ഡിവിഷന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചത് 1500 തിരിച്ചിറങ്ങൂലല്ലോ അതിന് മറുപടിയും തന്നില്ല ഒരു കാണൂല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് അയക്കണല്ലേ Xavi Alonso always wanting the ball, always wanting to do something different with it. He can run onto that. Oh, that's wonderful alertness. Corner number 3 coming up. അത് നമുക്കറിയാലോ. And into the grateful arms of the keeper. Spain are looking to go forward now. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മീൻസ് അവര് ആ കൊറോണ കാലത്താണല്ലോ അവര് റീച്ച് ആകണത് ഒരു മറഡോണയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെയാണ് റീച്ച് അപ്പൊ ആ സമയം മുതൽ തന്നെ ഓല ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരു 10 ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി ആദ്യം ആ 10ാമത്തെ 7ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ അന്ന് മുതൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാറ്റിങ്ങും ചീറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളന്ന് ഇറങ്ങിയില്ല അപ്പൊ അതിലുള്ളവരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പക്കറ്റിലും ഞാൻ ആകെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉള്ളു ഞാൻ വേറെ ഒന്നിലും ഇല്ല ഇവർക്കൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് മറ്റേ ഡാർക്ക് ഗെയിമേഴ്സിന് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പക്കറ്റിലപ്പോ വന്നതല്ലേടാ കൊറോണ കേസൊക്കെ വന്നതല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ റീച്ച് ഇപ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഇവരെ ഗുണം എന്താ എനിക്ക് ഇവര് കളി മാത്രല്ലേ കളി കറക്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞേര് അതായത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാര് കളിക്കണ പോലത്തെ കളി പറഞ്ഞത് മറ്റേ പ്രോകളൊക്കെ ഓലെ കളിക്കനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യാ Xavi Alonso.
Lopez. വേണ്ടിയിരുന്നില്ല, അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല, പോയി. Here's Yamal. And a chance. ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടിയിരുന്നില്ല, ശ്രദ്ധ പോയി. ഞാൻ ഇരുന്ന് തിരിച്ചു They കിട്ടും. are right back in business. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. A killer pass, perfectly delivered. So they have it all to do. ആരോടെ വല കളിക്കട്ടെ? I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Shapes to shoot. And that marks a high end to the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. So മൂടൊക്കെ പോയിക്കുന്നു പണ്ടാ. Well, I think it's been a fantastic watch with chances created at either end. അല്ല, But it മൊത്തത്തിൽ has to be said, neither team have been particularly clinical with their finishing. Well, they've gone toe-to-toe for നല്ലൊരു ഗെയിം, ഗ്രാഫിക്കുള്ള ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. Back on the way then. And here's Ferran Torres, and he's found a way past. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. Just a talking to, I think. Yes, it is. This certainly looks appetizing. Well within. പക്ഷെ വളർന്ന് നടക്കൂലടാ, വളർന്ന് എങ്ങനെയാണ് The നടക്കൂല. technical challenge is doable. This could depend on the amount of power. Forced to go back. Nicely weighted ball. And it's been hooked away. Real chance! Oh, that was no routine save. Really anticipated that well, didn't he? It's their second corner of the game. Xabi Alonso plays it short. Played it again. Oh, good climb! Oh, terrific save from the keeper. He's very lucky to recover that, and he shouldn't have put himself in that position in the first place. Whistle's gone. ഓമൻ നിന്നെ ഇരിക്കുന്നിട്ട് ഓനിക്ക് പോവുള്ളു, എന്ത് പണ്ടാറത്. Resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. ഓബനെ വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് Either എന്നൊക്കെ commit ചെയ്യുന്നുണ്ട്. the foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. Well, this looks promising in terms of... Goes for a shot! ഗോൾ അടിച്ചു ഓന്. Goal! Spain! And the comeback is complete. Whoever is in his path, he will always find a way. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Well, this is what we've been waiting for. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Pablo Fornals. So, can they find a way to turn around this deficit? ഓൻ അവിടുന്ന് ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നെമാലിനെ കൊണ്ട് ആ കളി കളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി. Pablo Fornals. And here's Ferran Torres. And it's Llorente. It's Xabi Alonso. Passes short and sharp. Oh, important interception. Calafiori clears without hesitation. Alonso. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. And here's Vieri. Italy really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Vieri gets a foot in here. Oh, Red, nice interception. Unless they can devise a quick counter-attacking plan,
they're going to need to see much more of this ball. Now it's Lopez. Grimaldo. Fermin is in a really good position out. Oh, what has happened here? Well, that's surely a foul. Free kick. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Probably be looking to play it square from here. So he's plotting something before playing it in. And it's Grimaldo. Oh, good take in a good area. Aimed beyond the defence. Concentration. He's managed to get himself offside. ഞാൻ പിന്നെ കളിച്ചിട്ടില്ല റമീസ്രോ അന്നത് കളിച്ചതാ He's in a great position here. Now it's Barella. Vieri. ലോഡാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ And that is expertly dealt with. Xavi Alonso. 75 minutes play. റമീസ്രോടെ അല്ലല്ല And this is Vieri. Tries a deft little ball. റമീസ്രോ സ്ലോ ആയിട്ടാ സംസാരിക്കണത്. There's plenty to like about this approach. Get your head down. Keep റമീസ്രോ and eventually things might change. നമ്മുടെ പഴയ ഒരു സിനിമ നടല്ലേ ബഹദൂർ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് അല്ലേ? കൊടുങ്ങല്ലൂർ അപ്പൊ അധികം വലിയ അങ്ങനത്തെ ഒരു ദൂരമുള്ള സ്ഥലമല്ല, ഏകദേശം അറിയുന്ന സ്ഥലമാണോ? പറയാ ദൂരത്തുനിന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പട്ടാമ്പി എന്ന് പറയണ പോലെ അല്ലേ? Now he's got space here. He has found the way through. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Now it's Barella. Love chance for a shot. We've got a goal. We thought they were done, but never say never. Just gorgeous. The most glorious, delicious of touches. Followed up with an unerring finish. Yeah, the touch before the finish is so അതാ മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണ്ട കൊടുങ്ങല്ലൂരല്ലേ? ആ പള്ളി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Now he has two. Back to parity and there's PlayStation ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റമീസ്, പക്ഷേ ഇതിലുണ്ട് ലാഗ്. മറ്റേ സ്റ്റീമിൽ ലാഗ് വരുന്നുണ്ട്. which augurs well if this goes to extra time. Not the most accurate pass. Ci saranno 3 minuti di recupero. Can he get on the end of this? Llorente looking to play him in. Fratesi. He's trying his best to keep it. Barella! Hits off target and by quite a way. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Still nothing in it, and we will be back for 30 more minutes. So, Jim, any strong opinions after all of that? Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come, so let's hope that there's still plenty of energy about. Well, no winner so far, but somebody has to be the winner, and extra time is next. മറ്റൊരു ഡബിൾ വന്നിക്കണ്. ഡിബ്രൂയിനെ മാറ്റിയെത്തുന്നോ ബെൽജിയത്തുനിന്നോ? ബെൽജിയത്തിൽ ഡുബ്ര ഉണ്ടോ റമീസ്രോ? ബെൽജിയത്തിൽ ഉണ്ടോ? Stern test this for the endurance, for the character of the players as we head into extra time. ബെൽജിയം ക്രൊയേഷ്യ ഒന്നും ഞാൻ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ എത്തും വിചാരിച്ചില്ല, പക്ഷെ എത്തിയല്ലേ അല്ലേ? എടാ കൊറിയ പോയടോ, അതായിട്ട് സൗത്ത് കൊറിയ പോയി. In fact, you could say they're the better off of the two teams, at least psychologically. സണ്ണൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? Played in. Laporte clears it away. Looking for a runner. No luck with that dink over the top. മെസ്സി നല്ല കളി കളിക്കേണ്ടി വേണപ്പോ.
Llorente. And it's Llorente. നല്ല കളിയായിട്ടുണ്ട് ഞാനും നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. That pass isn't the best. Tries to pass it through. Keane has the space to scheme. Out of play for a goal kick. Goal kick-ഓ? ഓൻ അടിച്ച് പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ട്. Grimaldo. That's good pressing, squeezing the play. Tries to play it through. He's on it. Can he get away? Well read, and the danger is averted. Pablo Fornals. Now it's Yamal. That is good pressure, just hounded him off it. That's a nicely shaped ball. Brilliantly cut out. Llorente. For Pablo Fornals. Now it's Yamal. That's a good ball. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Just a talking to, I think. Yes, it is. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. It's a Spain free kick. Yeah, that's such a good position too. And he will. And the finish! And that is an energetic end to the first period of extra time. So nothing yet in extra time to make a difference. This the final 15 minutes for someone to do something. ആയിരിക്കോ? Cambio di giocatori. Is there to be drama in these final 15 minutes? They have given it everything. It's been grueling. But who will be standing at the very end? And he's in on goal. Spain have their third corner. Grimaldo with the short one. In by Llorente. Fabian Ruiz! Harmlessly behind. And it's Baina. Lovely pass, but can he get there? And there's the shot! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Grimaldo really should be making an apology. That longer range pass gave him a golden chance then. Well, that has not gone well. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Yamal, there's the shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. The message is simple, defend this with your lives. Fabian Ruiz! Fabian Ruiz. He's given that plenty, but no. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Bumps him off it and wins back the ball. Grimaldo. Rodri. CR7 number 1. Thank you for your sub. Pablo Fornals. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That's it, there is no more. It is going to penalties. Well, Jim, what say you after all of this?
Look, I've been in this position myself, and after a grueling game, you don't want to back down if the manager asks you to take a penalty for fear of appearing weak. You can't let fatigue cloud your judgment. So 2 inconclusive hours of action. All that remains then, penalties. It is that dreaded time. Vieri to go first. And he's gone and missed it. The rueful look says everything. The idea was good, he just needed a more precise execution. Rodri pondering where to put it. Brilliantly done, never took his eye off the keeper either. Italy feeling the pressure. I suspect he's just overthought that, Peter. Well, I think he's overestimated the keeper's reach then. Spain are now able to take a giant step towards where they want to be. Of course. Will that prove decisive? Well, this is effectively a very welcome cushion, Peter. Italy really cannot miss this. Oh, he sent it wide! He didn't need to cut things so finely. Everyone here are holding their breath. The decisive moment. So it has all ended in hurt. The team played their part in a...
ഏതൊരുത്തൻ്റെ നെറ്റ് കട്ടായിട്ടേ ഞാൻ ജയിച്ചു വരെ. ഭാഗ്യം 50 പോയിന്ന് ഈസിയായി കിട്ടി. ഇപ്പൊ ഒന്നും കളിക്കണ്ട. എല്ലാവർക്കും കിട്ടും പണിയില്ലേ. ആ അജിനാസ് X5Y ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. ന്യൂ വാച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. Where are you going? ഓ 5.2 ഡിവിഷൻ 2 മിശ്രോ. നല്ല പുഷിങ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ പ്രാവശ്യം അല്ലേ. ശരിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ അയർലൻഡിനായിട്ട് തോറ്റു മിശ്രോ 2-0. ക്രിക്കറ്റ് 2 കളി മാരെ ഊക്കി. ഹലോ
ആയി ശരി. ആറ്റി നോറ്റിട്ട് ഒരു കളി കളിച്ചാണ് മണ്ടാറ് അത് ചെങ്ങായി. എന്ത് സുഖായില്ലേന്ന്. നീ നല്ല കളിയല്ലേ? അല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഫോർമേഷൻ ആടോ. നമ്മൾ എന്തായാലും മാത്രമേ കളിക്കണുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയത്. കുഞ്ഞിപ്പണ്ണല്ലേ? സ്കൂള് പോയി. ഇന്നലെ കൈമ് 3 ദിവസം സ്കൂൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? വെള്ളി ശനി ഞായർ 3 ദിവസം സ്കൂൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വെള്ളി ശനി ഞായർ ക്യാമ് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. ഗെയിം പറഞ്ഞിട്ട് വരും. So bring it on. Hype, അല്ല അവൾക്ക് expectation, കൊടുക്കലെന്താണ്? emotion. ഓള് ഗെയിം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യാറോ? പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ യൂട്യൂബിൽ ഇരുന്ന് കാണും. ഓൾക്ക് ടിവിയിൽ ഇരുന്നുണ്ടാ കഴിയൂല. പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്ന് The യൂട്യൂബ് blue touch paper has been well and truly lit here. Everyone expects in one of the greatest amphitheatres in this part of the world, the Estadio Mas Monumental. ചെറുതിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അറിയില്ലടാ. So we're very much on the way now. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. മൊബൈലിലേക്ക് ടീമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കളിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല. ഒന്നാമത് tries to pass it through. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മിത്രോ. And there's his chance to lead the counter. Now it's Vieri. Excellent challenge there, uncompromising. And it's Arda Güler. അപ്പൊ പണി പാടൂല്ലേ? This looks promising. And he's heaved it away and reclaimed it in a trice. And here's Neymar. Neymar. And he's had a shot! And he couldn't finish. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. Argentina with their first corner. The first in the game for either side, actually. And now they can spring out of defence. Now it's Neymar. I think that's offside. Yes, it is. Hazard. Van Dijk gets a foot in here. So, Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Well read, nice interception. Can he get on the end of this? Messi in acres of space out wide. Oh, good climb! Smashing delivery, just didn't do enough with it. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Now it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Very nicely done. And this is Neymar. Neymar really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And this is Vieri. Zanetti. And it's Messi. Pass somewhat off target.
Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Barcelona, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. And there's green grass ahead of him. He looked rushed. He should have waited for some movement. Nuno Mendes. And here's Mbappe. Thuram gets over and intercepts. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Ibrahimovic! Oh. And he looked every bit the assured keeper there. Ibrahimovic is offering a wry smile there. എത്തൂലാന്നോ? Has to go back here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And this is Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! Goal! Off balance. Barcelona! Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. The first breakthrough. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Pass is just off target. Zanetti. Barcelona can certainly afford to see this half out now and reset during the break. And the pass is intercepted. Defending was strong and firm. Now it's Ibrahimovic. He's had a shot! Oh, That was a brilliant save. Really anticipated that well, didn't he? Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Barcelona leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. Now it's Mbappe. Now it's Messi. Threads one in. That's just playing it safe and simple. And it's Zanetti. Oh, കിട്ടിയില്ല. Incoming delivery. And for the first half, that is that. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Barcelona leading by 1 at the break. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Barcelona have made the crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Barcelona currently ahead by the smallest of margins. Barcola. Ball's gone out of play. Zanetti. Well, that has not gone well. Oh, that's a key interception. No way through there. Looking for options for movement. Seedorf. Oh, that's fabulous. Swings in across. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. ബാർക്കോള അല്ലേ? എന്താണ് പേര് ശരിക്കും? ബ്രാക്കോളയാണോ? It's a poor throw that, picked off with relative ease. Now it's Inzaghi. Oh, no joy this time. തുറാമ ആള് ശരിയല്ലടാ. തുറാമ പറ്റിക്കും, നമ്മളെ പറ്റിക്കും. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0.
Barcola picks it up out wide. And he gets rid in a hurry. Azar, a player who needs no introduction. Oh, delightful ball. Vieri! And he has played it out somehow. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. This their second corner of the game. And now a sudden chance to counter. And it's Azar. And here's Vieri. Your impression so far, Jim? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Getting up there! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Nuno Mendes. consistency performance. Tantalisingly brilliant, at times unstoppable. And that is out of play. Goulet, that's beautifully weighted. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. And Dijk kept aware, and it is reclaimed easily. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. That was nowhere near his best. Kimmich is the distributor-in-chief, always looking for movers. Through ball. Van Dijk calmly anticipates. Zanetti. Just about up to 75 minutes. And here's Neymar. Strokes it back. And this is Ibrahimovic. And he's there to retrieve it. Ibrahimovic plays a sharp little ball here. Schmeichel gets his hands on it, and the danger is averted. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. ജിന്റെ മറ്റേത് ഇബ്രാഹിമിക്കിന് മാർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ? ഇല്ല, Badare. വണ്ടിയിൽ ഇൻസാക്കിണ്ടില്ലേ? അതാണ് സാഗി ഈസ് എ ഗുഡ് പ്ലെയർ. ഇൻസാക്കി സൂപ്പർ സബ്ബാണ്, നല്ല പണി തരും അല്ലേ? Great vision. Oh, that's clever. മുള്ളർ നല്ല ആളാ. ഞാൻ സൂപ്പർ സബ് കൊടുത്ത, പക്ഷെ നല്ല സൂപ്പർ സബിന്റെ പണിയെടുക്കും. ഞാൻ കൊടുത്ത സൂപ്പർ സബ്ബാ. And here's Barcola.
Oh. That's a shade optimistic. Deftly away. 1-0 as we head towards the end. And here's Barcola. And he was alert to it. Ferdinand clears without hesitation. Oh, that pass isn't the best. There's the man who is effectively the team's security policy. The final 5 minutes. Well, that's been cut out, well played. Now that's well seen too. Very much into the last knockings. Super. Mendes gets into a good position. Oh. And it's claimed by the keeper. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect? Mendes spots it and intercepts. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Schmeichel gets it away. And that is as far as it goes. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. How do you look back on the game then, Jim? Well, it may be smiles all round, Peter, but it's a game that's given the boss some food for thought. Good result, yes, but... ആരും കാണിക്കണ്ട് ആര് ടാർഗറ്റ് കാണിക്കണ്ട് സേവിയ നോക്കിയില്ല 1333 അയച്ചു വരുകൊണ്ട് ഗുണുണ്ടായി തിന്താനത്തിന്താനേ 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 അനക്ക് എത്ര കുറഞ്ഞ് ഓ എനിക്ക് 33 കൂടി 33 അല്ല 36 ഒക്കെ അറിയില്ല നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരേ റാങ്ക് ആയിരുന്നു ഒരേ ഇതായിരുന്നു എടാ ഞാനും സെയിം അല്ലായിരുന്നു ഇജ്ജ് പിന്നെയും കളി തുടങ്ങിയോ ആ അങ്ങനെയും കേറുന്നുണ്ടോ സംശയമുണ്ട് അല്ലേ ആ ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് ഞാൻ എൻ്റെ കമന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വായിക്കാൻ നിൽക്കണേ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ വരുമ്പോണ്ട് വീഡിയോ ഓണാക്കി വെച്ചിക്കണേ പേരിനെന്താ എടുപ്പല്ലേ ഓല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കണു ഒരു വട്ടം അപ്പൊ വരെ ഒരു മിനിറ്റ് ആരോ വേണ ഡിഫൻസീവ് ആ ആ
ഓഹോ 2006 ലോകകപ്പ് തന്നെ. അതിന്റെ ആ വേർഷൻ തന്നെയാണ് മറ്റേത് ബിഗ് ടൈം ആയിട്ട് വന്നിക്കണത്. ബിഗ് ടൈം ഫൈനല്, മറ്റേത് ലോകകപ്പ് മൊത്തം, അത്ര വ്യത്യാസമുള്ളൂ. എന്ത് പറ്റി കുട്ടാ? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. Well, we're on the way. I think the wide players will be very important here, Peter. A lot is going to be asked of them. Yeah, they've got a fair bit of work to get through. Yeah, because they're going to have to cover the flanks on their own. They need to push up and establish some menace, some control, press from the front and... Conte! Oh, Superb from Conte! That ദൈവമേ, is a gem! An കാണ്ടൊക്കെ ബ്ലിസ്റ്റർ. ഇത് absolute റെമിസ്രോ gem! ഒന്നല്ലല്ലോ. And what a start! That's റെമിസ്രോടെ the കാണ്ടൊക്കെ perfect ഉണ്ട്. ഓ confidence വന്നിട്ട് boost they ബ്ലിസ്റ്റർ needed. Brilliant. That is lovely, finished with amazing expertise. Well, കേളായി it's one of കേളായി those, സാധനം Peter, when കേളായി. you've got to take your hat off and just say, too good. നിന്നോട് ജയിച്ചതിനുള്ള ശാപം Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. വെറുതെ ഒന്ന് പിക്കവിടെ. നീ ശപിക്കണ്ട, നിന്റെ ശാപം എന്ന് And പറഞ്ഞാൽ here's അതൊരു വെറുതെ ഒരു Shevchenko. വെർട്ടിക്കൽ വാക്കാണ്. Mateus ശരി എന്നാ ഓടിക്കഴിഞ്ഞ അവിടുന്ന്. engages and forces him off the ball. And there's his chance to lead the counter. ആരാന്റെ നമ്പർ 10? ഏറ്റവും ശരിക്കും 9 അല്ലേ? That's destined for the flank. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Albert Ferrer. And ഇത് De ഓട്ടോമാറ്റിക് Ligt. വരുന്ന, ഞാൻ നമ്പർ കൊടുക്കണല്ലായിരുന്നു. നമ്മളെ ആള് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു That നമ്പർ pass has ഉണ്ടാവും. been well intercepted. De Ligt makes the interception. Rijkaard. Seedorf. And it's Eto'o. More and more pressure on the ball here. Khan with the clearance. Rijkaard cuts out the pass. Conte. എവിടുക്കാണ് ഈ Schlotterbeck. ഓടിപ്പോണത്? അത് എനിക്കൊന്ന് Schlotterbeck തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കളി. എന്റെ makes a move down the കളിക്കാരൊന്നും right. കളിക്കണില്ല. Played towards the other side. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Nicely weighted ball. And he's quick to get rid. Manchester United always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. That is good strength. The defender is not giving up on this. Aims beyond the defence. Mateus tries to play it through. That's positional gold, the utilisation of space. Hazard finds himself offside.
Azar. Lovely pass, but can he get there? Takes a shot! It's in! They have come roaring back! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Terrific goal, what a super sharp finish. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Barcelona restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Now it's Eto'o. Great vision. That's a nicely shaped ball. He is through here. Swings in across. Corner then. Barcelona with the corner. They're first. And the keeper beats it away. Great chance! Goal! Barcelona! And the comeback is complete. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. The keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late in reacting to that. Barcelona have their lead. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Satyam. Aga team jeedila. Baapattanne tolpisi. Thuram tries to clear. And he's been shifted off it. That's gone for a throw-in. Out of position. Phenomenal finishing. Oh, good. Serginho finding himself in space. And that has been knocked clear. Ibrahimovic. He's going to be disappointed with that. It's Serginho. Mateus. Satyam. Yaya Toure. His positioning was spot on. Looking for options for movement. And this is Ibrahimovic. Shoots! Well taken goal. And they're threatening to fly away here. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. നിന്റെ നെറ്റ് കട്ടാ എന്റെ ഒന്നേ ഒന്ന് നട്ട കാണിക്കണേ ഓനിക്ക് വിജയം കൊടുക്കും എനിക്കെന്നെ വിജയം തന്നു ഇറങ്ങി പോയത് കൊണ്ടുണ്ട് 37 പോയിന്റ് നല്ല പോയിന്റ് കൂടുണ്ടല്ലോ ശേ 1300 സംതിങ് ആയി 99 റാങ്കുള്ള നമ്മളത്ര 1370 മിശ്രം എന്നിട്ടും 70 2 കളിയാണ്ട് ജയിച്ചു ഇനിയിപ്പോ 2 കളിയാണ് തോൽക്കലേക്ക് ആഹാ എന്നിട്ട് ഏതാന്ന് ഓർമ്മയില്ലാന്നല്ലേ ഷഹാം ബ്രോ ആയി ബ്രോ എന്താണ് ബ്രോ
ഈ പന്ത് കിട്ടിയ നന്നായി. Ha 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 ha. Hey 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 hey. Rari rari ro, rari rari ro, rari rari ro, rari rari ro. പത്തര 11:30 അല്ലേ? 10:30. അർജന്റീന 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 ഡീന 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 ഡീന. ആ ഓടിക്കോ. ഇവനെന്താ ചെയ്യണ്ട റമീസറോ? ഇവനെ പ്രാന്തായിക്കണു, വേറെ ഒന്നല്ല, ഇപ്പൊ പ്രാന്തായിക്കണു. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഏതാ കളി കണ്ടിക്കണ തന്നെ മറ്റേ ഇവരറ്റ വന്ന അർജന്റീനക്ക് ഭീഷണിയാവും വിചാരിച്ചിട്ടാണ്.
സത്യം സത്യം സത്യം. അതിന് ആഗ്രഹം എന്നല്ല പറയാ, പേടിയെന്ന് അറിയാം. കൊളംബിയനെ അവൻ ട്രോള് കടപെട്ട. അവ പോർച്ചുഗൽ പേരൊന്നല്ല, അവ വെറും ട്രോളനാണ്. ഏയ് അവൻ ട്രോളാണ്. അത് കേട്ടവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവൂല പൊട്ടനെ. അവൻ ട്രോളാണ്. അവൻ റീച്ച് കിട്ടി അവനക്ക്. അപ്പൊ അവൻ ട്രോളാണ് ഇരുന്നിട്ട്. ഓന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മക്ക് തന്നെ അറിയില്ലോ കളിയാക്കുന്നുള്ളു, കളിയാക്കാണെന്നുള്ളു. കൊറേ ഉണ്ട് പോർച്ചുഗലിനെ പറ്റി പറയണത്. അതിന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാലോ. മറ്റേ ഈസി ഗ്രൂപ്പ് അർജന്റീന എത്തിയപ്പോ ടഫ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് പോർച്ചുഗൽ 2ാം സ്ഥാനം നേടിയത് എന്നൊക്കെ പറയണ തന്നെ അറിയില്ല. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. ആദ്യത്തെ കേട്ട നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. Besides being physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. ഓനക്ക് ഈ അനൗൺസ്മെന്റിനൊക്കെ പോകാം അല്ലേ? ഓനെ ഞാൻ അനൗൺസ്മെന്റിനൊക്കെ വിളിക്കും. ഫുട്ബോൾ ഇവിടെ മലപ്പുറത്ത് ഫുട്ബോളിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. Casemiro. Now Saliba. Oh, good spread. Time. Excellent interception. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Strong running down that left flank. Ferdinand calmly anticipates. ബ്രസീലത്തെ ഒരുത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ pickings there. ഞങ്ങളെ നാട്ടില്. ഓനക്ക് എല്ലാ കളിയും ബ്രസീലിൽ നിന്നല്ല. ആ മഞ്ഞ കളർ കാരണം ഓന് ക്രിക്കറ്റിൽ ആസ്ട്രേലിയനെയാണ് ഇതാക്കുന്നത്. അത്രയും ഭ്രാന്തനാണ് ഓൻ. ഇന്ത്യനെയും കൂടിയല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഓസ്ട്രേലിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും മഞ്ഞ കളർ കാരണം. മഞ്ഞ കണ്ടിട്ടല്ല ഓനക്ക് ആസ്ട്രേലിയനെ ഇഷ്ടമാണ്. അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭ്രാന്തനാണ് പറയാൻ.
Hazard was alert to the possibilities, but പക്ഷെ in the ഓന് end എന്താ it's പറയാ fruitless. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം. Cristiano Ronaldo, and that is expertly dealt with. Size really matters, and it's time to make it matter now. അവനിപ്പോ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടാമത് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ അല്ല, നമ്മുടെ സ്ഥലത്തല്ല, ഇപ്പൊ വേറെ വിറ്റ് പോയിക്കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന്. പക്ഷെ അവനിപ്പോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പൊ ആഡ് ചെയ്തിക്കൊണ്ട് ബ്രസീലേരി കുടിച്ചിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മറ്റൊരു Fernandes! Just off target. Oh, did the keeper have that covered? I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. Seedorf, and here's Ibrahimovic. No, he's just misjudged that one. Spread to the right, and they can counter here. No, that's been intercepted. Hey. Now it's Ibrahimovic, and it's Kimmich. And here's Cristiano Ronaldo. He's having a hit! മൈക്കിൾ കുറെ ഒരു ധൈര്യമായിട്ട് അവിടെ അല്ലേ. He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. Lee Kang-in gets into a good position. That's just playing it safe and simple. Joe. Barcelona are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. പി എസ് സിയുടെ കളി കണ്ടാല് പി എസ് സി ജയിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കൂല അന്ന് മെസ്സിയുള്ള Chance here to counter. And that's very disappointing, it has to be said. Now it's Ibrahimovic. Now it's Vieri. He's got plenty of space out wide here. Vieri. It's Vieri! Looking for the run. Dembele. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. മെസ്സിയുടെ പ്രൈമോ അല്ലേ. Ibrahimovic. Dembele. Bruno Fernandes. Big chance! And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. Manchester United have their second corner now. അന്ന് ഇയാളുണ്ടാവുമ്പോ അല്ലേ റൈക്കാർഡ് മാനേജർ ആവപ്പെടാ അല്ലല്ലേ. Lee Kang-in plays it short. Chance! Nesta clears without hesitation. Referee's given a throw. Nicely weighted ball. Hazard. Pass is just off target. Lovely pass, but can he get there? And that pass is somewhat less than ideal. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Hazard. Ibrahimovic. Dembele is, of course, well known for his dancing feet. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Now it's Kimmich. And it's Seedorf. And he plays one through. Vieri finds himself offside. Seedorf is someone so often referred to as the defender's defender. And there's green grass ahead of him. ഞാൻ വിളിച്ചല്ലോ റായിക്കിന്. Beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Now, can they get him away? Aimed beyond the defence. Knocks it into space. Ibrahimovic. That is ended up in no man's land. And he can clear it away. And the whistle goes for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So between them, no goals at all so far.
After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. And We're on the move again. Both sides defensively robust up to now. ആരനെ കിട്ടിയത്? That is a brilliant interception. Well, that pass surprised everyone, and not in a good way. Not the most accurate pass. Hazard, nicely aimed pass. Ibrahimovic. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. That's a shade optimistic. Yaya Toure. Now it's Ibrahimovic. Floated through. Hazard! Oh, fine stop from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Neymar, Brazil. ശരി. Not pretty, but it gets the job done. That's gone for a throw-in. And it's Gattuso. I think that's offside. Yes, it is. Company cuts out the pass, spread it left. Dembele might just make this. He's had a fair tumble under that challenge. Best part of an hour, and still no breakthrough from either side. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to Company engage the നല്ല counter-attack. This their second corner of the Draw. game. കമ്പനി സൂപ്പർ. Khan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And now a sudden chance to counter. He is through here. Gattuso. It is still anyone's game, 0-0. And he's intervened well there. Dembele, who needs just a moment to score a goal. Looking for options for movement. And that pass just didn't quite work. Hazard tries to play it through. And sent off! Dembele. Ambitious ball here. Well, that has not gone well. Now looking to orchestrate a counter. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 11, Ibrahimovic. El dorsal Casemiro dominates aerially so often. Oh, he's felt that, hasn't he? El dorsal 22,
Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Lee Kang-in is wide and looking to get onto this. And that has been cleared. Ferdinand is there and he can get that clear. Well, he got rid because he was under pressure. Closing in on the last quarter of an hour. Saliba gets across to intercept that. And it's Dembele. Now he's got space here. And back to the keeper. Well, that's a little loose. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And no, that was never going to make it. Oh, that pass isn't the best. 2014. That's a sharp pass. But that has not gone well. Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. And here's Dembele. And it's a crossfield ball towards the other flank. Nedved has got himself a free kick. And here's Bale, played back. Modern football for you and all that pressing. Bale. Now here's the delivery. And the keeper gets his hands on it. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Nicely shaped ball. Rice. Pass somewhat off target. Manchester United really aren't making anything meaningful of their time on the ball. And this is Bale. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Dembele. Dembele scooting forward. The whistle's gone, and the game is over. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഉണക്കക്കളി കളിച്ച് പരീക്ഷണയിക്കാറില്ല. അങ്ങോട്ട് മോടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് മോടുന്നു. ഹലോ 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 ഹല 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 ഹല. വട മച്ചി വടക്ക ബജ്ജി എന്നൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലേ? പഴംപൊരിയുള്ള ബജ്ജി പച്ച വായിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. പച്ച പഴം പഴം എന്ന് പറയില്ല, പഴുത്തേന പഴം. അവിടെ പഴംപൊരി ഉണ്ടാവുമോ അല്ലേ? റമീസ്റോക്ക് വ്യൂ ഉണ്ടോ? വ്യൂ ഉണ്ടോന്ന്? ഓ ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ. എല്ലാവരും ഒച്ച ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്.
ആര് കമ്പനി അയാക്സിലൊന്നുമല്ല, കമ്പനി സിറ്റിയില്. ഏ ആ നോക്കട്ടെ. അല്ല, യുണൈറ്റഡ്. അവനൊരു പ്രത്യേക ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാ വന്നിക്കണത്. അവന് ഫുൾ അറ്റാക്കിങ്, 2 CB 3 CB മാത്രം. പക്ഷെ കമ്പനി അല്ല CB റമീസറോ കുത്തി എടുക്കണ്ട് വാള്. വിടാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. നമ്മക്ക് വേണ്ട, നമ്മക്ക് നമ്മളെ ഫെർഡിനാൻഡ് ഉണ്ട്. ഞാനാറ്റും ഓടുന്നു, ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നു. വിൻസെന്റ് കമ്പനി. ആ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില് പെലയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കൊറേ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെലനെയൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കായിരുന്നു അല്ലേ അവൻ വേണേ. ഞാനല്ല, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു കളി ഇല്ലടാ, നമ്മളെ ടീം തന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ വരിക. ആ കളി മാത്രമേ തോറ്റുക്കണു. ആ അത് വരുമ്പോ ജയിച്ചുക്കണോ ക്രേക്കറിന്? എടാ അതുണ്ടല്ലോ, ആ കോയിന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിട്ടണ ഒരു സാധനം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടല്ലേ. അതെന്താ, അത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പെലനെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണത്. ഈ പെസ് വരുന്നതിന്റെ പിന്നെ അതൊരു സംഭവമായിരുന്നു അല്ലേ. പെസ് വന്നിട്ടും അതൊരു സംഭവമായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം. ഈ മിനി മിൽഷയുടെ പോലെ തന്നെ പണ്ട് കളിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ വൺസ് നമ്മൾ ഈ പെസ്സിൽ കളിച്ച് തുടങ്ങിയ പിന്നെ അതൊക്കെ ഒരു ഗ്രാഫിക് ഇല്ലാത്ത ഗെയിമായി ഫീൽ ചെയ്യല്ലേ. ആ മോളിവുഡ് ടൈംസ് പരാജയപ്പെട്ടു പോയില്ലേ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ.
റോട്ടൻ ആ പേര് മാറ്റിയവൻ മോണേ. ശരി. ടട്ടാര ഒരു കളി കൂടി കളിച്ച് നിർത്താലോ അവൻ മോണെ. തന്നില്ലേ റോ? ഓ Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. Well, we're on the way. I think the wide players will be very important here, Peter. A lot is going to be asked of them. Yeah, they've got a fair bit of work to get through. Yeah, because they're going to have to cover the flanks on their own. They need to push up and establish some menace, some control, press from the front and act like auxiliary wingers, if you will, while also doing a fair bit of defending. And what's more, they're often expected to be the main supply routes in the side. Vieri gets into a good position. Barcelona are looking to break at pace. And it's De Bruyne. Gattuso wins the duel this time. Pass somewhat off target. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Now it's Mbappe. Such a clever touch. Jim, you've played in games of this nature. Who could... Dani Olmo! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Well read, nice interception. Gattuso gives no quarter whatsoever. Can he get on the end of this? It's Vieri! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Olise plays a sharp little ball here. Looks a good ball through. Here's Drogba. That's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. That's Ibrahimovic. Looking for option. Ibrahimovic! Oh. Goal! Barcelona! And there is your opener. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Barcelona have fired themselves in front.
Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Now it's Drogba. Nesta does really well to win the ball there. Nesta, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's come to nothing. Diogo Costa can clear it away. Now he's had it taken off him. Barcelona always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Olise is someone with real dynamite in his boots. Ibrahimovic is flagged offside. That's destined for the flank. Dani Olmo. Oh, that's fabulous. Delivered with swing. Schmeichel deals with that nice and simple. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Seedorf. Some resolute defending there. Now that looks a decent ball. Spread to the right. Now it's Olise. Floated through. Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Stood up well to him there. Ferdinand spots it and intercepts. Aimed beyond the defence. And that is well cleared. They're back in possession and ready to go again. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Vieri. Van Dijk cuts out the pass. Olise. And here's Mbappe. Olise. Lovely feet. He has found the way through. Deftly away. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. That is good pressure, just hounded him off it. It's a pretty loose pass. And it's Kimmich. Gattuso. Oh, that's a key interception. And that brings the first half to a close. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Some first half thoughts? Barcelona really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Barcelona have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. So the action resumes. Barcelona currently ahead by the smallest of margins. He's found a way past. He's picked his way through. Seedorf. Now that's well seen too. And again they run up against stubborn defending. He has a look up. Oh, shooting chance! Now, and it's come back out to him. It's a race for the ball. Open post goalie. Knocks it into space. Well, that has not gone well. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And this is Ibrahimovic. Not the most accurate pass. Expertly cut out, really nicely done.
Olise. This is the time you need that pace. Mbappe looking to receive it in space. And this is... And the shot! And that was very necessary. Barcelona are still that goal to the good. Now it's Ibrahimovic. Nice interception. His positioning was spot on. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't... The referee's awarded a free kick. And the referee has shown him a yellow card. So a chance here, what can they make of it? An opportunity then to pull clear here. Ooh. Oh, terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Searching pass he's played there. Oh, that pass isn't the best. Ruben Diaz gets across to intercept that. That's a good ball out wide. Tries to play it through. Now it's Mbappe. Drogba! No, not quite. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Brazil, Neymar, Neymar. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 8. So changes afoot here and from both sides. Dorsal 20. Serán sustituidos por Ruben Diaz gets over and intercepts. el dorsal 19. Now, can they get him away? Oh, well played. Se va a realizar un cambio de jugadores. So, Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Diaz is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Barcelona still have the cards to affect this game. Gerrard, with his sights permanently trained on that bottom corner. Shoots! That's just playing it safe and simple. Well, that tackle was certainly sturdy. Great vision. Pretty robust defending. Ruben Diaz. Gerrard. Threads one in. Shot at goal! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Nicely aimed pass. Well, he's hit it long, but astray. Can he get it through? Diaz. Drogba. That is good strength. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And the assistant referee rightly gives him offside. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 21 será reemplazado por el dorsal 22, Javier Zanetti. ഇങ്ങോട്ട്
Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. The pass has gone astray. Still just that single goal and we are nearly done. Oh, that's clever. And the shot! It's hit the upright. And it's in! Barcelona are back in business. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. We're looking at a different game now. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. It's played through for him. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now it's Vinicius Junior. Chance for a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Vinicius Junior really must be thinking what he has to do to score there. The message is simple: defend this with your lives. Mateus is there and he can get that clear. 3 minutos de descuento. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. He's in a great position here. And it's Zanetti. And that is that. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts, highly entertaining until the very end. ജയിച്ച കളിയൊന്നുമില്ല.
അർജന്റീന 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 അർജന്റീന. എത്ര മെസ്സേജാണ് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടല്ലേ ആൾക്ക്. ആ ജോർദാനായിട്ടുള്ള കളിയിൽ മെസ്സി അടിച്ച ഫ്രീ കിക്കല്ലേ, ആ ഗോളി ഒന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ചിന്ത ഒഴിച്ചിട്ട് ഏത് കളി ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മണത്തറിയണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ആ ഒരു ബേജാറിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ പറയണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതെന്താ നമുക്ക് വിഷമം? ബേജാറാവണ്ട. കേക്ക് പുറത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. മറ്റേ വെറും ട്രോളാനായിട്ട് ഒരുത്തം വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ നമ്മളെ വിചാരണക്കോ അപ്പു പോയി വിളിച്ചോളി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് 2 കപ്പിട്ടിയല്ലേ, ഇത്ര വർഷമായി അത് കൂട്ടിയൊന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ ലോകം മൊത്തം ഏറ്റുപറഞ്ഞ സകലപ്പണല്ലോ ഈ 6-1 പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ. ഈ പോസ്റ്റ് ഓരോന്ന് ചരിത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണല്ല. ഒരു 6-1 തോറ്റിട്ടുണ്ട്. ഈ നിങ്ങളെ ഗോട്ടും അതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള ഗോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് 6-1 സ്പെയിനോട് തോറ്റുപോയി. ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് നെയ്മറും ഏകസിന്റെയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പരിക്ക് വെച്ച് കയറിയിട്ടാണ് ആ കളിയിൽ ഞങ്ങൾ ഏകമാണ്. ഇത് ഗോട്ടുണ്ടാക്കി വാങ്ങിയതാണ് 6-1. ഒരു കാര്യമില്ല പിച്ചേ, പഠിപ്പിക്കുക ഒരു ലേശം ബുദ്ധിമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർത്തനം കൊണ്ട് വരും. ഒന്ന് നോക്കിയൊന്നും പഠിക്കും. അത്രത്തോളം നാണക്കേടൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല, അത് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളു. ചരിത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കണല്ലാണ്. ആർക്കായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് ഒരു പാകല ഇവലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തൊണ്ടങ്ങനെ വരികയാണെന്നുള്ളത് ഇവലൊക്കെ എമ്മാതിരി കരക്കുന്നത്. ആകെ തന്നെ പറഞ്ഞോളെ, അയാൾ ലാസ്റ്റ് അടക്കം പറഞ്ഞേ എനിക്ക് തൂറാനുള്ള ടൈമുള്ള അതിനകത്ത് മൂപ്പരോട്. അതെ, അത് അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. ചരിത്രം പറയാനൊരിക്കലുള്ള ചരിത്രം അറിയാം. നമ്മുടെ മുളങ്കാവ് മറ്റേ ചെറുകോടൊക്കെ ചെറിയ ചായക്കട അപ്പൊ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ നിന്നോ ലോകപ്പനെ കളിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരാളെ നമ്മളോട് വർത്തനം എന്നാലും 5 സ്റ്റാർ തന്നെയാണ്. അതെങ്ങനെയായാലും 3 സ്റ്റാർ. അന്നാ കരി പിടിച്ച തിമ്മികളക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അന്നുകൊണ്ട് 7 കളി, ഇന്നുകൊണ്ട് 7 കളി, ഇന്നിപ്പോ 7 കളി കാട്ടി 1 കളി കൂടി, 8 കളി അത്രേ ഉള്ളൂ. അതെന്താ ആ കളിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരും. പൊന്നാരം മറ്റാ വെറുതെ ദേഗിരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗസിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ കളിക്കാരൻ കാര്യങ്ങൾ 7 കളിയിൽ 7 ഗോൾ അടിച്ച തന്നെ അറിയോ? എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ പേര് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അന്നുകൊണ്ട് 7 കളി, ആ കളിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരും. പൊന്നാരം മറ്റാ വെറുതെ ദേഗിരി എന്ന് പറയുന്നത്.
കളിക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങൾ 7 കളിയിൽ 7 ഗോൾ അടിച്ച മത്സരം അറിയോ? എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട് കേൾക്കണ നിങ്ങൾ പേരിട്ടുണ്ടോ? അപ്പം അന്നുകൊണ്ട് 7 കളി, ഇന്നുകൊണ്ട് 7 കളി, ഇന്നിപ്പോൾ 7 കളി, ഞങ്ങൾക്ക് 1 കളി കൂടി, 8 കളി അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് ഉണ്ടായിരുന്നു 2-3-4 വെച്ചിട്ട്. അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 75-56 ലോകപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അന്ന് എത്ര ടീമായിരുന്നു അടിച്ചു നോക്കും. അന്ന് ആ കരി പിടിച്ച തിണ്ണുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ മുക്കറ ടോക്കിക്കണല്ലോ. എന്നിട്ട് എന്താ അന്ന് കിട്ടാഞ്ഞ്? ലോകകപ്പിനെ കളിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയിട്ടുണ്ട് പേര്. എന്നിട്ട് ഒരാളെ നമ്മളോട് വർത്തനം ലോകകപ്പ് കളിക്കാനും കൂടി പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിട്ട് ആയ ടീമാണ് അവർ. എന്നാലും 5 സ്റ്റാർ തന്നെയാണ്. അതെങ്ങനെയായാലും 3 സ്റ്റാർ ആവില്ല. അണയാൻ പോകുന്ന വിളക്ക് ആളി കസ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും. എനിക്ക് ആ 5 സ്റ്റാർ വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരേ ഒരു ടീമേ ലോകത്തിൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? അതെ, 70 ലോകകപ്പ് 86 ലോകകപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്കൊരു അപേക്ഷ, നിങ്ങൾ തളരരുത് രാമൻകുട്ടി പറഞ്ഞാൽ തളരരുത്. കാരണം നാളെ നിങ്ങൾ വരണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ കളിയാണ്. അപ്പോൾ തോറ്റും ജയിക്കോ സാറ് മറ്റുണ്ടല്ലെന്ന് കത്തട്ടി. ആ കളിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരും. പൊന്നാരം മനസ്സിലാ, വെറുതെ ദേഗിലിന്ന് പറയുന്നത്. ഗേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കളിക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങൾ 7 കളിയിൽ 7 ഗോൾ അടിച്ച മത്സരം അറിയോ? എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട് കേൾക്കണ നിങ്ങൾ പേരിട്ടുണ്ടോ? അപ്പം അന്നുകൊണ്ട് 7 കളി, ഇന്നുകൊണ്ട് 7 കളി, ഇന്നിപ്പോൾ 7 കളി. ഇമ്പിച്ചോ കപ്പെടുത്ത ടീം പറയുന്നത് 10-25 കൊല്ലായി ആ ഏരിയക്ക് വന്നിട്ട്. എന്നിട്ടപ്പൊ ഈ പറയണ്ടത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത്? ഉണ്ടാ പോയിക്കോളി മകളെ, ഞങ്ങൾ 22 എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ചെറുക്കന്മാരൊക്കെ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് 3 രൂപ ആക്കെ ഒറ്റക്ക് മതിയതാ. ആക്കെ ഒറ്റക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് പറയട്ടെ. ആക്കാന്റെ എത്രയൊന്നും. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങള് വോട്ട് കളിച്ചിട്ട് വാങ്ങി കൂട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ. അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് 2002 കപ്പ് കിട്ടിയല്ലേ? എങ്ങനെയാ കിട്ടിയത്? പിന്നെ ഇത് നിങ്ങള് വോട്ട് കളിച്ചിട്ട് വാങ്ങി കൂട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ. അത് മനസ്സിലാക്കണം. ആക്കെ ഒറ്റക്ക് മതിയതാ. ആക്കെ ഒറ്റക്ക് ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലും 2 ലോകകപ്പും എടുക്കണം നമ്മള് കണ്ടത്. കാക്ക അല്ല മിച്ചപ്പോ ഇവിടെ നാട്ടിലാണോ അതോ ഗൾഫിലാണോ? എവിടെയല്ല ഇപ്പൊ? എത്ര മെസ്സേജാടാ? ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിൽ വന്നിക്കണേ. പിന്നെ സമാധാനം എന്താ വെച്ചപ്പോ ഇന്നത്തെ കൊടുക്കണ നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞല്ലോ. മഞ്ഞളെ കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിനാലില് പണിയെടുത്തു. 98 ഇമ്പിച്ചോ ഞാനാണ്, കുഞ്ഞുമോനാണ്. പിന്നെ ഇജ്ജ് പറഞ്ഞ എന്താ ഗസീനോ, അയാള് ഏതിലെ 7 കളിയിൽ നിന്ന് 7 ഗോൾ അടിച്ചിക്കണ്? ലോകകപ്പിലാണോ? ലോകകപ്പില് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ മെസ്സിയാണ്. 7 അടുപ്പിച്ച കളിയിൽ നിന്ന് 7 ഗോള്. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ 6 കളിയിൽ നിന്ന് 6 ഗോളുകളായിരുന്നു. ഒരു ബ്രസീലുകാരനും ഉണ്ട്, ഒരു ജർമ്മനിക്കാരനും ഉണ്ട്.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So off we go then. How are you reading this formation, Jim Beglin? Well, if you want to secure a clean sheet, Peter, this is a very good way of going about it. Bullet! Well taken goal. Oh, we expected better, and so did he. Jim, who do you reckon is pivotal? I don't think we've seen a dribbler as good as... Olise! And the keeper has reacted superbly there. Olise clearly thought he had the beating of the keeper. Spain with their first corner, the first in the game for either side, actually. Oh, such a clever touch. He'll try from distance. Barcelona have the chance to go the other way. No, not quite on the same wavelength. Cannavaro. To Cancelo. Rodri. And it's Kukçu. And here's Vinicius Junior. And here's Cristiano Ronaldo. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Well, if he truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best. Denied by a great piece of goalkeeping. Absolutely terrific, terrific reflexes, goalkeeping at its very best. And he's straight offside. The pressing's intense, and it's paid off. João Cancelo. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. And this is where it's Cristiano Ronaldo! Goal, Spain! That is so good, such sharp skills, and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So, a breakthrough already. Oh, he's done very well to take that back. Swings in across. There's much frustration as to the lack of a touch to finish that off. Really didn't have enough to concern the defence. Costa Curta. Vinicius Junior. No, it's come to nothing. Could move up a gear here. That is ended up in no man's land. That's rather hopeful. And it's Gattuso. Vinicius Junior. Now that's well seen too. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Kukçu is the distributor-in-chief, always looking for movers. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Can he get it through? Spain really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. He is through here. Cleared away. Barcelona really are making good use of that right-hand side. The light is very much the colour green. Gattuso clearly looking the key component now with the concentration on width. Really aren't convincing right now. It has to start in defence, but the whole team needs a wake. And he shoots!
And he couldn't finish. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. No, again, there's no way through. Spain have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Rodri for Olise. And this is Ronaldo. Olise. That'll be a corner. Spain have their second corner now. They've played it short. He's on it. Can he get away? And it's Cancelo. And there's the shot! No, not quite. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. Thuram. Kukçu kept aware, and it is reclaimed easily. He's had it taken off him. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Into the final 5 minutes of the first half. Vinicius Junior. Can he get on the end of this? Played in. Defending of the desperate variety. João Cancelo. That's a throw. Kukçu. Knocks it into space. Cristiano Ronaldo. Gattuso. Ibrahimovic. Kukçu. Vinicius Junior. And the whistle goes for half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Barcelona go in at half-time with a game to chase. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. ഫോൺ അടിച്ചത് ഏതാ അടുപ്പിലേതാണ് ക്ലീറ്റ് വന്നായി ഞാനേ കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു ഇജ്ജവിടെ പോയിട്ടില്ലല്ലോ നാട്ടിലില്ലേ ജാപ്പറിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിച്ച് 90 ഡിഗ്രി നിർത്തണ്ട ഇത് ഇന്ത്യയാണ് എന്നാ പോണ് ക്ലിന്റാ അപ്പൊ അലപ്പ് നായിയെ നമ്മള് മൂന്നാളല്ലേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാവണെന്താ ആടാ ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ട് So right back into the action. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. Vieri! And he has kept it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Last-ditch defending, but that'll do. In towards the back stick. Nice and easy for the goalkeeper. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Nesta makes the interception. Hazard tries to play it through. Van Dijk. Ball played for Kukçu. Now it's Yamal. And he welcomes it in. Deftly away. Yamal is in a really good position out wide. Gets his head on it! Caught offside that time.
I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Seedorf. Pass somewhat off target. And no, that was never going to make it. Nice interception. His positioning was spot on. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Spain are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. So, Jim, what are you thinking? Well, there really isn't enough happening up front, Peter. They just haven't been afforded much by way of creating chances. They must start showing some bite. And that is well cleared. Dealt with nicely by the defence. Cambio de jugadores en España. El dorsal 13, Cristiano Ronaldo. El dorsal 22. It's a searching pass. Oh, that's well spotted. Bale might just make this. And they win it back again. El dorsal 19, Messi. Se va a llevar a cabo un cambio de jugadores. Oh, this is a great... It's Bale! Sharp and fitting, but not quite. Bale certainly made the right decision there to hit it first time. I had the feeling he might try it the way the ball arrived. Messi. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? He's had a shot! Well, that was nice, but not quite the end product required. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Barcelona really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Engages and forces him off the ball. And it's lofted through here. Oh, that's an excellent interception. Oh, this looks sharp. Looking for a runner. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Barcelona now in a position of desperate urgency. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. A probing pass. Well, that has not gone well. Well read, nice interception. Costa Curta.
And it's Neymar. Just 5 minutes left. Spain nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. João Cancelo. Olise. That's a shade optimistic. Gattuso has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Nedved. Well cut out, no margin for error there at all. And it's been hooked away. Two minutes to be added on. Now, can they get him away? Oh, that's wonderful alert. So that's it. It is all over. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort. Brazil.
റായിക്ക എന്താ പരിപാടി? ഇന്ന് ജപ്പാന്റെ കളിയില്ല, എന്റെ ബ്രസീലിന്റെ കളി. ബ്രസീലല്ലേ? അത് ജയിക്കൂടാ. അത് ജയിച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെ നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ല, എനിക്ക് മറ്റേ പൊതുവെ ജയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫൻസിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലേ മൊത്തത്തില്. ഇവിടെ ഫൈറ്റ് പഴയൊരു ബ്രസീലിയരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ നാട്ടിലല്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങളെ നാട്ടിലായിരുന്നു. പിന്നെ പോയിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ, ഗൾഫിലായിട്ട്. ചെക്കന്മാർ അവനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ബ്രസീലിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ. ഓന് നമ്മളെ മറ്റേ വാഴക്കാടില്ലേ, എന്തോ ഒരു അയാളെ പോലെ ഹിസ്റ്ററി പറയും. ഇവൻ ഇല്ലാത്തവൻ പറയും ഈ പൊട്ടന്മാർക്കൊന്നും ഇവർക്ക് എല്ലാം അറിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മറ്റൊന്നും മറുപടിയും പറയില്ല. മിക്കവാറും ഒന്നും കൂടിയേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയണ അർജന്റീനക്കാര്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ കാപ്പമാരുടെ നാട്ടിൽ പഴയ അർജന്റീന അട്ടി വരിക്കും. പക്ഷെ ഇതുവരെ നല്ല ഫോമിലാട്ട് അർജന്റീന. അതാണ് 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 ഇല്ലല്ല, സ്പെയിനായിട്ട് ഇല്ല. ഈ സൈഡില് ആരും ഇല്ലടാ. ഈ സൈഡ് സെമിയില് ബ്രസീൽ എത്തുള്ളൂ ബ്രസീലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് എത്തുള്ളൂ മാക്സിമം. അടുത്ത റൗണ്ട് അല്ല, അടുത്ത റൗണ്ട് മറ്റേ മറ്റേ ഐവറി കോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നോർവേ. അതിന്റെ അടുത്ത് ക്വാർട്ടറിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വരാൻ സാധ്യത, ഇംഗ്ലണ്ട് എത്തിയാല്. അല്ല, ഇംഗ്ലണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ബ്രസീലിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബ്രസീലും അർജന്റീന വരുമ്പോഴുള്ളൂ ആർക്കാണ് മുൻതൂക്കം എന്നറിയുള്ളൂ. ഇന്നലെ അയർലൻഡ് ഇന്ത്യനെ തോൽപ്പിച്ചോടൂ. മടിത്തരം തന്നെ അല്ലേ. പദയാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അടൂർ പടം വരുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് ആരെ തിയേറ്ററിലൊന്നും ഇറങ്ങൂല, ഉണ്ടാവൂല. ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് സാധാ പടം തന്നെ ചെക്കന്മാർക്ക് ലാകാം, പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പടം കൂടിയാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ടില്ല. മറ്റേ എന്താണ് പദയാത്ര, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ്. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ട്, പഴയ പണ്ട് അവാർഡ് സിനിമകൾ മാത്രം എടുത്ത്. അയാളാണ് എടുക്കണ്. അതാ പറഞ്ഞ ഫുൾ ലാഗയിക്കാരം. പണ്ടത്തെ പടം തന്നെ ലാഗാണ്, പിന്നെ ഇപ്പത്തെ പടം പറയണ്ടല്ലോ. ചെക്കന്മാർക്ക് സാധാ പടം തന്നെ ലാഗാ. പിന്നെ ബാലൻ ലാഗാണ് അറിഞ്ഞ ആൾക്കാരിടും. ഇത് ബാലൻ കണ്ടോ? ഇനോബടി എന്നാണ്? ഓഹോ, നല്ല മറ്റാളെ പടാണല്ലോ അല്ലേ? ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇല്ല, ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. മറ്റത് എടുത്തു പോയില്ലേ ആ സാധനം? എന്താണ് മോളിവുഡ് ക്ലബ്ബ്? നെസ്ലൻ ടൈപ്പ് അവിടെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റായി മാറും നെസ്ലൻ. ഇത് നോക്കി കായാലും ഓനക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പഴയ ശങ്കറിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥയായി മാറും എനിക്ക്. ബ്രസീല്
അല്ലേ പോട്ടെ, കുറച്ചിട്ട് വരാം. ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണാൻ നോക്കുമ്പോൾ വോളിൽ ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഏയ് ഇംഗ്ലീഷാ? ആ ശരി ശരി, നാളെ കാണാം, വൈകുന്നേരത്ത് കാണാം.